Eggwanga lya Bungereza litadde sanctions ku Speaker wa Parliament n'abanene mu gavumenti ya Museveni nga bano sanctions ezibateereddwako oba okuwerebwa okubateereddwako kuvudde ku buli bw'enguzi ku ddibudde ensimbi z'omuwoomusolo era nga bano mulimu Speaker Nati Lwakulya Nguzi Nandutu ne Kitutu nga bano ekibalangibwa kwe kubba amabaati g'ekkalamojja era nga bano ebyobugagga byabwe byonna ebiri mu ggwanga lya Bungereza biwobeddwa bitwaliddwa si bya kubaweebwa ne bizinesi z'abadde bakolerayo e Bungereza n'emigabo gy'abadde balina giboyeddwa gitwaliddwa si za kubaweebwa kubanga babbi bano ne visa z'abadde balina eza ggwanga lya Bungereza nazo zisaziddwamu nga lumu tewali akkirizibwa kuddamu kuyingira mu ggwanga lya Bungereza kuba kati visa zisaziddwamu Lwakulya Nguzi esukkulumye gye balya ababedde bano era nga ekiwandiiko kino kifulumiziddwa gavumenti ya Bungereza olunaku lwaliro luno lwennyini essaawa zino zennyini nga eggwanga lya Bungereza lirangirira nga bwe liweze abaminisita ba Museveni ne Speaker wa Parliament Nti Nalongo obutaddamu kulinnya mu ggwanga lya Bungereza n'ebyobugagga bibadde alina biwambibwe era taddamu kolagana na muntu yenna ow'e Bungereza mu mbeera yonna babadde bakola nabo ezo enkolagana zisaziddwamu olwaleero ekiwandiiko ekifulumiziddwa kigamba nti UK sanctions corrupt politicians in Uganda who stole from vulnerable communities. Nti eggwanga lya Bungereza liweze oba litaddewo obukwakkulizo ku bannabyabufuzi ababedde mu ggwanga lya Uganda nga bano babba ebintu byabo batalina mwasirizi oba bali mu mbeera embi. Nti the UK has imposed sanctions on Uganda politicians charged with corruption. Nti bano abaweereddwa obutaddamu kugenda mu ggwanga lya Bungereza bebo baminisita abawabirwa olw'okulya enguzi era nga bano bali enguzi babbira amabaati g'ekkalamojja lwaleero Lulonyini nga asatu ekiwandiiko kino kifulumiziddwa era nga kigamba nti UK imposes sanctions on Ugandan politicians including the Speaker of Parliament following corruption charges of stealing from the poorest communities in Uganda. Nti gavumenti ya United Kingdom wa Bungereza etaddewo obukwakkulizo ku bannabyabufuzi b'omu ggwanga Uganda nga mulimu Speaker wa Parliament nga buno okuteekako obukwakkulizo kidiridde emisango gy'obuli bw'enguzi egy'okubba ebintu by'abawejjere mu bitundu bya Uganda ebisingamu kuba abawejjere nga ekkalamojja. This is the first time the UK has used the global anti-corruption sanctions regime on individuals involved in corruption in Uganda. Nti guno mulundi ogusoose eggwanga lya Bungereza okwekozesa etteeka lyalyo eryotangira okulya enguzi eri abantu ssekinnoomu mu ggwanga lya Uganda. New sanctions are part of the UK's continued effort at crack down on serious corruption around the world. Nti omulimu guno ogw'okuteeka obukwakkulizo ku bali b'enguzi buvunaanyizibwa eggwanga lya Bungereza okulaba nga bamenyamenya abo n'abali b'enguzi mu nsi yonna. Bagamba nti Deputy Foreign Secretary Andrew Michel has announced sanctions on high-profile Ugandan politicians charged with corruption and the Speaker of Parliament of Uganda today 30th April. Nti omumyuka wa minister w'ensonga z'ebweru mu gavumenti ya Bungereza ngono Andrew Michel yalangiridde ekirangiriro kino ku bannene ba Uganda bali b'enguzi era nga bali Speaker of Parliament wa Uganda olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 30 gw'okuna lwakubba Lwakulya Nguzi lwakutyoboola okutulugunya byonna bibagundumiddwako era Uganda byabwe biba freezed era n'emmotoka nayo nesobola okuba nga eggibwawo ababbi ababba bo nga buli kimu bakibba oba motoka oba mabaati oba misumaali bo buli kimu bakutakusa kati ababbi babba mu ngeri bwetyo eggwanga lya Bungereza tebibeesiga obubbi bumususa omulamuzi yatuukiriza mu nsi yonna n'olwekyo tebaddamu okulinnya Bungereza n'ebibuga biwambibwe kubanga babbi. It is the first time the UK government has issued it's the first time the UK government has used the global anti-corruption sanctions regime on individuals involved in corruption in Uganda. Tiguno gwe ogusoose eggwanga lya America eggwanga lya Bungereza okozesa etteeka lino eryakolebwa okulaba nga batuula ku nfeete ezo gavumenti ez'abali b'enguzi n'abo bantu bennyini abali
the 3 individuals, 2 of whom were previous ministers, are responsible for Uganda's poorest region, Karamoja, and have been charged with corruption. The 3 individuals, 2 of them whom were previously ministers responsible for Uganda's poorest region, Karamoja, and have been charged with corruption at Uganda's anti-corruption court. Abantu bano ababiri abateekebwa ku mpakulizo mwemuli Baminisita abaali bakola mu gavumenti ya Museveni abawumuzibwa naye baali bakiikira ekitundu ekya Karamoja okanga Kizengu. Abaminisita b'e Karamoja n'ate badda ku bintu by'abaana b'e Karamoja ne babibba ne babibunguza ne bamalawo. Agamba nti and this nti abantu abo mulimu Sipiika Ntamongi, Nandutu, Kitutu, bano balangibwa kubba nsimbi za lwa musolo si byangu naye nga ebyobugagga byabwe bitwaliddwa banga nabo babbe ebyobugagga by'abanafu ne bizinesi zali bakola zitwaliddwa tebakyakirizibwa. Bagamba the 2 former ministers sanctioned Mary Goreti Kitutu and Agnes Nandutu stole thousands of iron sheets. Kitutu and Nandutu stole thousands of iron sheets used for roofing and infrastructure from a Ugandan government-funded project aimed at housing some of those involved. Nti bano ababiri abateereddwako ku mpakulizo kwe kuli Mary Goreti Kitutu wamu Agnes Nandutu bano babba amabaati g'abanaku bakozesa mu bitundu byabwe ekigamba wekisinzidde okubalya nti Ugandan government funded nti bano babba era ne bezza abatiga abanaku agaali bateekeddwa okubazimbira amayumba nga bateekeddwa ensimbi ezaaba mu gavumenti ya kuno enzomero w'omusolo. Abagamba the Speaker of Parliament Ntamongi benefits the Speaker of Parliament Ntamongi benefited from the proceeds. To Speaker of Parliament yafunamu yegabanya omuliri guno nti over 60% of people in Karamoja live in poverty and many suffer from the devastating impacts of drought and insecurity. Nti abakamayo babona sika nkaga 10 bagenda ku ssomero abasigadde bagenda ku ssomero. Deputy Foreign Secretary Andrew Michel said the sanctions nti amyuka Minister w'ensonga z'obweru Lutendo Chikabasho mu Bungereza ati omukulu Andrew Michel agambye nti the sanctions of these individuals in taking aid from those who need the most the sanctions of these individuals in taking aid from those who needed it most and keeping the proceeds is corruption at its worst and has no place in history. The Ugandan courts are rightly taking action to crack down on these politicians who seek to line their own pockets at their constituents' expense. Nti abantu bano abateereddwa ku mpakulizo obutafunawo. Today, the UK is sending a clear message to those who think benefiting at the expense of others is acceptable. Corruption has consequences, as you know. Okay. Message yaweereddwa eggwanga ly'America lyawuliriza lifumiza eri ababadde baganyulwa mu kubba eby'omusolo mu kubba ensimbi z'abanaku anti bo bakeeredde. The 3 individuals sanctioned and Nati Lwakulya, who has been the Speaker of Parliament of Uganda since 2022, agamba nti bakwaba basatu bagobeddwa abateereddwako mpakulizo ku Speaker of Parliament Nati Lwakulya okuva mu mwaka 2022. Mary Goreti Kitutu was the theme. Mary Goreti Kitutu, who was the Minister for Mary Goreti Kitutu, who was the Minister for Karamoja Affairs between 2021 and 2024, and Mary Goreti Kitutu, the Minister of Karamoja from Agnes Nandutu, who was the State Minister for Karamoja Affairs between Minister Oksatu Agnes Nandutu, who was the State Minister for Karamoja Affairs between 2021 and 2024. And Agnes Nandutu anatatibwa ku sanctions nga Minister of Karamoja, Minister Mubezi w'ensonga za Karamoja kuva mu mwaka 2021. These measures follow previous UK sanctions under the Global Anti-Corruption Sanction Regime, which has targeted individuals involved in serious corruption cases across the world, including Bulgaria, Lebanon, Moldova, Russia, South Africa, South Sudan, and Vietnam. Ginoteeka eryokuteka sanctions kubadde munsi yonna lyakatandika very soon biri ali mubwatandika era ng'entandika yaalyo ne Uganda byamu bagudde mu musoge eno y'ebizibu bireetedde nga balaba era ati n'omukulembeze naye wonna wali wanatuuka buli kimu kigenda kubanga kitambula bulungi eri abo abali b'enguzi
nga Kyagulanyi bw'agamba nti lino etteeka lyakolebwa okuyamba okulwanyisa obuli bw'enguzi mu mawanga mangi agalimu obuli bw'enguzi. Kuno kuliko Uganda, Bulgaria, Lebanon, Moldova, Russia, South Africa, South Sudan wamu ne Venezuela. Abo balina akabonero kaabwe abo ak'obuli bw'enguzi, era etteeka lino lyakolebwa UK libakwatako n'ebyongagga byabwe byonna byakuwambibwa. Since its introduction in April 2021, the UK has Since its introduction in April 2021, the UK has introduced sanctions on 42 individuals and entities under this regime, whereby at combat corruption across the world. Nti ateka no datikwawo ibanga ame ya Bungereza omukulu abakulabanga bakwata ku nkola abali benguzi abali mesamba kulakulana yango mwanga abasinzo tako no yadi batinyo kuliko Uganda kuliko Bulgaria kuliko sanctions okuwulibwa kunaugera mu kampe yanga bino bigenderwa bali mugoberwa bonna abawedwa kugera mu kwanga Bungereza. Bagamba nti as asset freeze prevents any UK citizen or any business in the UK from dealing with any funds or economic resources which are owned, held or controlled by the designated person, which was a tugenda okulaba nti ebigoberero byabigobererwa mu nteekanya eryateekebwa okulyabali b'enguzi ebyongagga bigenda limukibwa kuwambibwa n'ebibiina byonna bakaganda bona ababeera mu UK nazo zigenda kuwambibwa kuzibagibweko kubanga bagwanidde bafe babi babba nsimbi za musolo. A travel ban means that the designated person is an excused provision. The alternative mulimu okuwambibwaga wambinga bujabwe makanga ya nabo ekira kinti okubaga n'okutambula okuddamu obutagenda kwa Bungereza ya visa zibasazibwa. A travel ban means that the designated person in any excluded person under section 8B of the immigration a travel ban means that the designated person is an excluded person under Section 8B of the Immigration Act 1971 and must be refused leave, enter, or to remain in the United Kingdom. Any leave given to a person is an excluded person is invalid. Nti bano twatira odamu kwenda Bungereza. Era okusinza ku ssemateeka akatundu akamulamba kuteeka ly'ababunzibunzi akawumaka etekera abamaka bakumwenda ntangumu bano n'ogandi kunawo nga Bungereza okubeerayo okunyesegene kimu bakende bakuleke wala Bungereza bakyesonyiwe. Under the UK's global anti-corruption sanction regulation under the UK's global corruption sanctions regulations of 21 individuals and entities anywhere in the world can be sanctioned for their involvement in bribery or misappropriation of property involving a foreign public official. Nchiteka liga mu mpene niga mu Nguzi wakamujuka kastabanga inane kamu oba estongole omulimu oba ensimbi zasize mu Bungereza bya kubambibwa era tajja kusaza kutoka kimu bango najja kuba mu bifuge. Barambe this could include those who facilitate property from or try to over This could include those who facilitate profits from or try to cover up serious corruption. As well as make efforts to prevent authorities from carrying out justice for those actions. No kulemesa ebyobulinza okulabanga obwenkanya bufunibwanga bavunana abali benguzi ebona bikolobero bikene. UK aid was not involved in the Ugandan government project. Nti lwakwate masente zange tezali mu kuvezo zazino kuwewa abantu naye abakulu bawereddwa obutadamu akugenda mu ggwanga lya Bungereza. Kya tukidde lunaku lwaliwo nga President Kyagulanyi Ssentamu anayabirabye n'agamba nti United Kingdom naye natugamba bwati President as the United Kingdom has today imposed sanctions on Anita Among President Nandutu on Anita Among for serious corruption and the two ministers for stealing Kalamajoja iron ships. We welcome this decision. They are always grateful. President agamba nti
we welcome this decision and are always grateful whenever the world listens to the cry of the people of Uganda. Nti ababiri mu government amusanga sanctions abanga ya Bungereza mu speaker wa parliament Nati Lwakulya Nguzi ne Baminisita babiri wesonga besoze kamwe para kubamba bati tuyaniriza era tubabasanifu bwe tulabangezera nsokuwiriza okaba na Uganda afu okutozanazi abasi bo mage bati we banagana bahanika kusima president n'ubwo kasolikira napotono president wa Bungereza yishwe denoza yasinga na parliament ya Bungereza nabalaga bwande president documentary yafe ana abya nigambo bingi kuchira amase Uganda ne bala bise afunye chinye chama ku chine abawata sanctions bakutaba twadamukwe bosa kwa business Bungereza nazo bakora zema kubwa oyo ne chakulani effect oja chagu cha nagaba we are currently experiencing a significant change. Chagu cha case we are currently experiencing a significant change, and it represents a positive development for us. The current regime's apologies for stealing from the poor and investing in others in other countries are concerning, especially considering those who are. Indeed. Tusima ya muntu asime abino bikolebwa egwanga ya Bungereza kitateeza ntaka center abadde akavaayo okusingana bannaffe bano bibagala Bungereza parliament era nga bayogera ku nsonga nyingi nnyo omuli nezino azolabeko olunaku luno olwaleero okubanga bano bateereddwako sanctions byonna byayogerwako mu nsisinkano eyo ey'ababaka parliament abigwanga eryo erya Bungereza era tufananye binondooza byolaba bino bifananyi bino nga bobiraba webiti bwebiri wetu meeting bwe yali ensinkano bwekyo bwe yali ey'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Center mu Dr. nasinkanye House of Commons bwebityo byali era bino ebirungi ebivuddemu olunaku olwaleero twongere okulinda ebirungi bingi binokanga baagala nnyo bonna bali kubaako kumaka batonda saba nkumire atwatamu batayemweraba